ஹே கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரியலிஸ்டிக் பேக்ரவுண்ட் எடிட்டிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலுக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். பிக்சார்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி க்ளீன் பேக்ரவுண்ட் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கிராப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு உங்கள் இமேஜ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் உங்கள் இமேஜ் பண்ணிட்டு ஒரு சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும், அதை பண்ணிக்கோங்க. பிரைட்னஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. கான்ட்ராஸ்ட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. கிளாரிட்டியும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஷேடோஸ் நல்லா கொஞ்சம் பிளாக்காக இருக்க மாதிரி டார்க்காக இருக்க மாதிரி ஆக்கணும். இன்னும் இந்த பிரைட்னஸ் கம்மி பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு அப்ளை பண்ணி வச்சுங்க. அப்ளை பண்ணிட்டு அந்த இமேஜை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்படியே ட்ரா ஆப்ஷனுக்கு போங்க. ட்ரா ஆப்ஷனுக்கு போய்ட்டு ஒரு நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. க்ரியேட் பண்ணிட்டு அந்த லேயரை கீழே கொண்டாந்துருங்க. இப்போ இந்த உங்கள் லேயரில் போய் பிளெண்டிங் ஆப்ஷனில் போய் மல்டிப்ளை கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த கீழே உள்ள லேயருக்கு வந்துடுங்க. வந்துட்டு நான் இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு வந்து நியான் கலர் தேவைப்படுது. ஸோ அதனால் நான் இந்த கலர் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற பேக்கருக்கு என்ன கலர் தேவையோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கலர் சூஸ் பண்ணி ஷேப்பில் போய் ஃபில் கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணுங்கள். ட்ரா பண்ணிட்டு இந்த 3 டாட் இருக்குது பாருங்கள், அதை கொடுத்து சேவ் இமேஜ் கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ திரும்பி லேயருக்கு போயிட்டு அந்த கீழே உள்ள போய் கிளியர் கொடுத்துருங்க. கிளியர் கொடுத்துட்டு அகைன் கலருக்கு போங்க. இன்னொரு கலர் உங்கள் பேக்ரவுண்டில் இன்னொரு கலர் என்ன இருக்கோ அந்த கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எதுக்கு இதுனா இது வந்து ஹைலைட்ஸுக்கு. இது ஃபோட்டோஷாப்லாம் பண்ணுவாங்க, பிக்சார்ட்லேயே அது மாதிரி பண்ண முடியும். ஸோ அதான் இப்போ ட்ரை பண்ணுறோம். நம்ம ட்ரா பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு அதையும் சேவ் இமேஜ் கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து பேக்ரவுண்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ நான் இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் எதில் டவுன்லோட் பண்ணால் அன்ஸ்பிளாஷ் பிக்சல் அந்த மாதிரி வெப்சைட்டில் போய் நியான் சிட்டி நியான் டோன் அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன், டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. கொடுத்துட்டு இதை கிராப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் எடிட் பண்ண இமேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கரெக்டான இடத்துல வச்சுருங்க, ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இது கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதில் டூப்ளிகேட் கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு அதுமாரிலே அந்த இமேஜை ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ ஷேடோஸ்க்கு போங்க. போயிட்டு பொசிஷனில் போய் அதை கீழே கொண்டாங்க. கீழே கொண்டா லெஃப்ட் சைடில் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு இப்போ அதை எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம். ஓகே, அப்ளை கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு ஷேடோஸில் போய் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் போய் பிளர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து ஆட் ஃபோட்டோ கொடுங்க. கொடுத்துட்டு இந்த ஃபாக் இருக்கும், நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்க எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. கொடுத்துட்டு லேயரில் போய் மூட் ஒன்று கொடுத்துக்கோங்க.
2 வாட்டி கொடுங்க, அப்போ தான் பின்னாடி போவோம். ஸோ இந்த இடத்துல வச்சுட்டு ஒப்பாசிட்டி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. கம்மி பண்ணிட்டு அகைன் ஆட் போட்டால் கொடுங்க. ஒயிட் லைட் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு அதையும் மூவ் டவுன் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வச்சுருங்க. ஒப்பாசிட்டி எதுவும் குறைச்சிக்கலாம். ஓகே, அகைன் ஏர்போர்ட்டாக போய்க்கோங்க. போயிட்டு அதே ஸ்மோக் எடுத்துக்கோங்க. இந்த சைடு வச்சுக்கோங்க. அதையும் மூவ் டவுன் கொடுத்துருங்க 2 வாட்டி. கொஞ்சம் ரொட்டேட் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ அகைன் ஏர்போர்ட்டாக போய் இப்போ அந்த ஆரஞ்சு லைட் எடுத்துக்கோங்க. பெண்டிங் ஆப்ஷனில் போய் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ கொடுத்துட்டு அதே மூவ் டவுன் கொடுத்துக்கோங்க. ஒப்பாசிட்டி குறைச்சிக்கோங்க. அதுக்கும் இது மாதிரி அந்த ஸ்மோக்குள்ளே கொஞ்சம் க்ளோ ஆகிற எஃபெக்ட் இருக்கும். ஓகே, பேட் போட்டால் போய்க்கோங்க. போயிட்டு இந்த ஷேடோஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிட்டு இந்த டயர் கிட்ட வச்சுக்கிட்டு மூவ் டவுன் கொடுத்துருங்க. ஓகே, ஒப்பாசிட்டி குறைக்கணும், அப்படியே இருக்கட்டும். ஓகே, கரெக்டாக இருந்துச்சு. இப்போ அப்ளை கொடுத்துருங்கலாம் வச்சுட்டு இப்போ ஆட் ஃபோட்டோ போயிட்டு செகண்ட் எடிட் பண்ண தெரியுமா, இந்த ஒரு நியான் லைட் ஆட் பண்ணி அதை எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு கரெக்டாக இதுமாரி கிராப் பண்ணி வச்சுருங்க. ஓகே, இப்போ கரெக்டாக வச்சிட்டேன். இப்போ எரேசர் எடுத்துவாங்க. எடுத்துகிட்டு இந்த சைடுலாம் எரேஸ் பண்ணிடுங்க. அந்த எட்ஜை தவிர எல்லாத்தையும் எரேஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி ஹைலைட்ஸ் ஆட் ஆகிடும். அப்படியே கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு இதை அப்படியே கொடுத்துருங்க. இப்போ செகண்ட் இமேஜ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டாக ஆட் பண்ணிட்டு அதையும் எரேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரைட் சைடு தான் எரேஸ் பண்ணிடுங்க. ஹைலைட் தேவையான இடத்துல மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இந்த இடத்துல எரேஸ் பண்ணிடுங்க. ஹைலைட்ஸ்னால் ரைட்டு வர இடம். ஸோ இந்த இடத்துல தேவை. ஸோ அப்படியே இருக்கட்டும். இல்லைன்னா இங்கே தேவையில்லை, எரேஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இங்கேயும் தேவையில்லை, அந்த எட்ஜில் இருக்கட்டும். மித்த இடத்துல எரேஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ ஒரு லைட் ஆட் பண்ணால் அந்த எட்ஜில் மட்டும் தானே ஆப்ஸ் ஆட் வரும். அதனால தான் அந்த இது இன்ஜினில் இருக்கட்டும். ஷூலோட தான் எரேஸ் பண்ணிடுங்க. ஷூ பேண்ட்டெல்லாம் ஓகே. வச்சுட்டு ஒப்பாசிட்டி போய் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னா. ஓகே, இப்போ எல்லாம் செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஆட் ஃபோட்டோ போயிட்டு இந்த ரெட் லைட் பிஎன்ஜி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு இந்த டேஞ்சர் லைட் மாதிரி வச்சிடலாம். கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் எடுத்துக்கிட்டு. ஓகே, எரேசர் எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல ஓகே வச்சுட்டு அப்படியே கொடுத்துருங்க. பேர் ஃபோட்டோ போயிட்டு ஒயிட் லைட்டை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க.
சூஸ் பண்ணிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு இந்த சைடு வச்சுருங்க. இந்த சின்னது பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஒப்பாசிட்டி கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம். அங்கேயும் ஆட் போட்டால் போயிட்டு அந்த எல்லோ லைட்டை எடுத்துகிட்டு அதை இந்த கார்னரில் வச்சிடலாம். ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணிக்கலாம். இப்போ கரெக்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அப்படியே இதை லைட் ரூமில் இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. லைட் ரூமில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டெம்பரேச்சர் லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. வைப்ரேஷன் லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸுக்கு போயிட்டு ப்ளூவில் போய் சேச்சுரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. டவுன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.